Now, in tonight's episode of our continuing special coverage of the first anniversary of the Westgate attack, Ian Wafula reports on the Pumwani Riyadh Mosque. Are the youth there at risk of being recruited into the Al-Shabaab, or has the mosque been wrongly accused of supporting the Somali militia group? Take a look. The foundations of Pumwani Riyadh Mosque right at the capital date back to almost a century ago. Years later, Pumwani Riyadh Mosque rose to become one of Kenya's most controversial mosques, dogged by allegations of radicalization, financing and recruitment of youth into the Al-Shabaab militia group. But the stories told through the personal experiences of Isa Mungai and Mohammed Abdi perhaps gives insight into the Pumwani Riyadh Mosque, which many people would otherwise never know. Riyadh Mosque was set up in the nearby slums of Majengo. Poverty and unemployment were rife, with the presence of a huge population of idle youth. It was later that Muslim Youth Center MYC was established. Its aim was to create a positive influence to the youth economically and through Islamic charity work. Adjacent was a piece of land belonging to the mosque. Income generated from businesses set up on it was what the clerics used to support the over 200 young men under MYC. But according to residents and Sheikh Abdul Hussein, a deal between the mosque and developers turned sour, and that was the beginning of the fall of the Muslim Youth Center. Nani watu wawili ama watatu wanasema hicho kiwanja ni chao. Sisi tumetoa vijana wetu zaidi ya vijana 200 kwa hiyo kiwanja na walitoka na amani. And just like that, the sole purpose of MYC crumbled. Majority of the youth in the area were now idle, vulnerable and prime targets for terror groups such as Al-Shabaab back in Somalia. Waanzilishi ama ambao walianzilisha walipoamua kwenda kule walikoenda, ikakuwa sasa MYC imekuwa branded kama a terrorist group. So hapo na hapo ikakufa. Sasa hawa vijana walipokosa kazi, wengine maskini ya Mungu wenye roho dhaifu wakaingilia wizi, wengine wakaamua sasa mbaya wakaamua kwenda walikokwenda. Yani ni matatizo moja kwa mbili kwa kukosa ajira. Mtu una mke ndani ya nyumba, una watoto, wanataka kula, wanataka nini, utafanya nini? The United Nations Security Council Monitoring Group on Eritrea and Somalia released a report in 2011 stating that the mosque was funding Al-Shabaab while Muslim Youth Center was responsible for the recruitment. Some members like Abdi Mohammed were labeled as financiers of the terror group, a claim that leaders here refuted. Sasa mi just wonder, mi hata sijui yani sijuta finance. Mimi mwenyewe kukula yenyewe saa zingine ni matatizo. The finance group called Al-Shabaab. It's very sad. Vijana wakakutana tena, wakaamua nasari, watoto hata hawaji kwa sababu imekuwa branded na nini na MYC. Ikakuwa iitwa Al-Hijra. Na Al-Hijra si group ya vijana, Al-Hijra ni nasari. But even after rebranding the school to Al-Hijra, claims that money were being channeled to Al-Shabaab through the school's account were rife. It was rebranded to what is now the Pumwani Riyadh Mosque Integrated Academy. Ukitizama kuna kiwanja hapa za kufundisha watu kweli mambo ya terrorism. Hamna nafasi. Kwa hivyo hizi tunaweza sema ni propaganda ambazo zinaenezwa, na hatusemi kwamba sisi ni wasafi. Tunajua kwamba miongoni mwetu kunaweza kuwa na wachache ambao wako na ideology tofauti, na kama mwenzangu alivyosema ni jukumu la serikali na kuangalia kwamba ni nani husika, nani anaenda kinyume na matakwa ya serikali ama. The majority of the youth in the report were either arrested or disappeared mysteriously, while others like Isa and Abdi were left to face stigmatization. Ningeomba wafanye investigation, proper investigation. Si leo mimi niko na chuki na wewe na kimbia Shauri Moyo hapa police station naenda kusema wale ni Al-Shabaab. Then the following day unakuja kushikwa
pending investigation. Wewe sasa unashikwa ndio investigation inaanza. Problem ni kwamba vijana wakijaribu kuanzisha kitu yote, bora ni Waislamu, scrutiny inakuwa ya hali ya juu, allegations zinaanza kuja, vijana wanaachana nayo. Kuna wengi wamerudi, hata saizi wanaosha magari, mnaweza hata kuona kwenye parking ya msikiti tumewawachia. Waweze kuosha hiyo magari wapi? Kwenye hii parking ya msikiti. Hata vijana wakipark gari waoshe, waangalie hiyo gari, malipo tunawawachia wao kusudi wasifanye uovu. All the questions concerning youth radicalization across Kenya's porous borders continue to pile up. Abdi, Isa, and the rest of the members of the barely surviving Muslim Youth Center distance themselves from the accusations and branding. Ian Wafula, KTN.